С годами, когда волосы седеют, мир продолжает свой безостановочный бег, мы неизбежно задаемся вопросом: что же на самом деле имеет значение и остается неизменным? Пожалуй, один из главных уроков жизни заключается в том, что беззаветная уверенность, которая, как мы знаем, в молодости, со временем претерпевает значительные изменения. Если мы чему-то и учимся на протяжении всей жизни, так это то, что уверенность, присущая нам в юности, часто рассыпается, как бы проскальзывает сквозь пальцы. Одной из таких незыблемых истин является убеждение, что семья всегда будет нашим убежищем. В это удобно верить, ведь с юных лет нас учат, что кровные узы неразрывны, что наши дети будут рядом с нами в старости, что внуки окружают нас любовью, и что нас будут уважать за пройденный путь. Но что, если это убеждение не только наивно, но и опасно? Карл Юнг, один из элегантных мыслителей глубинной психологии, предостерегает нас от трудного принятия факта. Безусловная поддержка семьи – это иллюзия, которая может дорого справиться с тем, кто упорно за нее цепляется. И сегодня я хочу пригласить вас в путешествие размышлений и самопознания. Путешествие, которое, возможно, навсегда изменит ваше видение будущего. Но прежде чем мы продолжим, я задам вам искренний вопрос. Относительно готовы ли вы посмотреть правду в своих старости и человеческих отношениях? Ведь то, что вы здесь слушаете, может быть неудобным, но оно может оказаться освобождающим. Представьте себе на мгновение женщину по имени Елена, которая всю свою жизнь посвятила семье. Она с любовью растила своих детей, появлялась в каждый критический момент, приносила жертвы, откладывала сон в сторону, чтобы обеспечить им здоровую жизнь. Она всегда верила, что когда придет ее очередь нуждаться в заботе и общении, ее дети будут рядом. В конце концов, разве это не было бы справедливо? Она отдала им все, поэтому естественно, что получила эту любовь в ответ. Но реальность оказалась иной. Дети выросли, создали свою семью, построили в других городах. Телефонные звонки стали редкими, визиты еще реже. Всегда были какие-то честно, всегда была спешка. И тогда Елена осознала горькую правду. Никто не пришел спасти ее от одиночества. То, что с ней произошло, происходило чаще, чем нам хотелось бы признать. Ведь на самом деле дети не являются единственными родителями своего отца. Они вырастают, создают свои собственные миры, и эти миры не всегда включают родителей в число главных героев. Общество заставляет нас верить, что жизненный цикл выгоден, и что по мере наименьшего старения мы продолжаем окружать заботу о нашей семье. Однако реальность такова, что многие родители, бабушки и дедушки проводят свои последние годы, чувствуя себя незаметными для тех, кому они посвятили всю свою жизнь. Карл Юнг говорил, что процесс старения требует глубоких преобразований в нашем восприятии себя и наших отношениях. Величайшая трагедия не в старении, а в непонимании того, что роль, которую мы играем в жизни людей, меняется и часто исчезает. Теперь подумайте вместе со мной, если семья не является той непоколебимой скалой, какой мы ее себе показали, то что у нас на самом деле остается? То, что я сейчас скажу, возможно, прозвучит громко, но это необходимо. Никто не обещал вам, что семья скажет вашим вечным часам. Никто не верил вам, что ваши дети обычно проводят время, чтобы навещать вас на выходных. Никто не заключает контракт, в котором говорилось, что внуки вырастут и будут ценить ваше присутствие больше, чем экраны мобильных телефонов. Никто не гарантировал, что если вы отдадите все свои силы другому, то и другие поступят так же для вас. Но проблема в том, что мы столько раз внушали эту ложь, что мы начинаем в нее верить. И когда эта ложь рушится, мы чувствуем себя преданными. Но кем преданными? Детьми, судьбой, временем? Нет, мы чувствуем себя преданными иллюзиями, которые сами же питали. Однако Юнг указывает нам новый путь. Он учит нас, что наступает освобождение, когда мы понимаем,
что единственный человек, который может обеспечить нам покой и безопасность в старости, это мы сами. И именно об этом мы сейчас и поговорим. Если семья не является нерушимым фундаментом, как нам говорили, то что на самом деле заставляет нас идти вперед? Ответ может быть неудобным. Мы держимся на ногах то, что мы строим внутри себя. Шопенгауэр, еще один великий философ, утверждал, что истинное счастье не может гарантировать ничего извне, потому что все внешнее может быть у нас отдельно, и семья входит в этот внешний вид. Дети могут уйти, партнеры могут уйти, друзья могут пойти другим путем. Но есть то, что никто не может понять, что вы понимаете, то, что Карл Юнг, Шопенгауэр и многие другие великие мыслители. Сила, которую вы развиваете в себе, является гарантом достойного будущего. И большой вопрос: готовы ли вы использовать эту мощность? Оглядываясь назад, сколько людей вы видели, страдающих из-за того, что положили все в свою семью и остались одни? Сколько родителей вы видели, годами ожидающих возвращения, которое так и не наступило? Сколько бабушек и дедушек провели свои последние дни, чувствуя себя лишь статистиками в истории своих детей и внуков? А теперь самый сложный вопрос. Что заставляет вас думать, что с вами будет по-другому? Если есть что-то, что вам нужно понять, пока не поздно, это то, что время не ждет. Оно не даст вам второго шанса подготовиться лучше. И именно поэтому в этой части этого видео мы говорим о том, что действительно может обеспечить полноценную и независимую жизнь после 60 лет. Ответ не в семье, ответ не в детях, ответ находится в чем-то гораздо более глубоком, более мощном и более освобождающем. И я приглашаю вас продолжить это путешествие вместе со мной, потому что то, что будет дальше, может навсегда изменить ваш взгляд на жизнь. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые раны исцелить труднее, чем другие? Я не говорю о физических болях, которые требуют времени, отдыха или лекарств. Я говорю о невидимых ранах, о тех, что движется, когда мы ожидаем чего-то от кого-то и сталкиваемся с пустотой безразличия. Ожидание — это заниженный яд, молчаливое обещание, которое мы даем себе, не осознавая, что никто, кроме нас, его не подписывал. С раннего возраста нас учат, что в любви присутствует взаимность. Если мы заботимся о ком-то, они позаботятся о нас. Если мы всегда будем рядом, они тоже будут там. Если мы жертвуем своими желаниями ради других, они это признают и отвечают взаимностью. Но затем проходит время, жизнь движется вперед, и однажды мы осознаем горькую правду. Не всякая любовь проявляется так, как мы ожидали. Означает ли это, что люди нас не любят? Не всегда. Но это означает, что их любовь следует своей логике, а не нашей. Карл Юнг учит нас, что в результате между нашими проекциями и внешней реальностью возникают потоки солнечного излучения. Чем больше ожиданий мы создаем, тем большее разочарование, когда они не оправдываются. И, возможно, сами того не осознавая, вы оказались в ловушке одной из этой иллюзии. Давайте вернемся на мгновение назад во времени. Представьте себе женщину по имени Лора. Лоре 63 года, и большую часть своей жизни она посвятила семье. Она вырастила одну дочь, пошла на жертвы, о которых они никогда не узнали, отказалась от своей мечты, боролась с трудностями, работала ночами напролет. Она гордится тем, что сделала, потому что для нее любовь всегда была синонимом отдачи. Но сегодня, глядя на жизнь, которую она создала, Лора почувствовала себя невидимкой. Ее дети звонят не так часто, как ей хотелось бы. Когда они звонят, они всегда исключительно спешащими, отвлеченными, неспособными понять, что ей нужен долгий разговор. Вопрос: как дела? Это не просто формальность. Когда бабушка внука, они были прикованы к мобильным телефонам, а друзья, которые у нее были в молодости, многие ушли,
другие потеряли во времени. Лора задается вопросом, что она сделала не так? В чем она ошиблась, чтобы заслужить это забвение? Но это не тот вопрос, который вам следует задавать. Правильный вопрос: забыли ли ее, или Лора просто ожидала чего-то, чего никогда не обещали? Лора не одна, возможно, в каком-то смысле вы уже почувствовали то же самое. Возможно, вы кому-то помогли, кто вас никогда не благодарил. Возможно, вы ждали признания, которое так и не пришло. Возможно, вы доверяли кому-то, кто вас подвел. И самое трудное – это принять то, что ошибка была не в том, что вы любили, и не в том, что другие ответили так, как вам хотелось бы. Ошибка заключена в невзирая на ожидания, сформированные между вами. Юнг учит нас, что большая часть человеческих страданий происходит из-за иллюзий, что другой нам что-то должно. И эта иллюзия может заточить нас по-разному. Иногда внутри возникает семья, как в случае с Лорой. Иногда это проявляется в дружбе, когда мы ожидаем большего внимания, чем получаем. А иногда даже в любовных отношениях, когда мы отдаем себя сверх того, на что другой может ответить взаимностью. Но вот истина, немногие принимают, никто никому не должен, и чем раньше мы это поймем, тем скорее освободимся от порочного круга ничего разочарования и обиды. Так что же делать? Просто перестать любить или вложиться в других? Нет, но нам нужно изменить направление вашего взгляда. Вместо того, чтобы спросить себя, почему они меня не ценят, или почему они не обеспечивают взаимность, начните спрашивать себя, что я могу сделать, чтобы укрепить себя эмоционально. Как я могу быть счастливым независимо от состояния других людей? Что я на самом деле контролирую? Потому что в конце дня вы не контролируете жизнь других, но вы контролируете жизнь, которая приближается к вам. Вы не контролируете, звонят ли вам вашим детям каждый день, но вы можете вести насыщенную, целеустремленную жизнь так, что даже если они вам не позвонят, у вас все равно будут поводы для улыбки. Вы не контролируете, признайте окружающие ваши усилия, но вы можете научиться жить так, чтобы такие традиции не были образцом для вашего мира. И Юнг дает нам окончательный ключ к этому процессу. Отстраненность – это не отсутствие любви, это эмоциональная свобода. Когда вы перестаете ждать, пока другие создают пустоты, которые могут заполнить только вы, происходит нечто волшебное. Обида растворяется, тоска силы, и одиночество становится выбором, а не следствием. Следующий вопрос. Готовы ли вы к этим изменениям? Возможно, этот разговор пробудил что-то внутри вас. Возможно, вы осознали, что провели большую часть своей жизни, разочаровываясь из-за того, что ожидали слишком многого от других. Возможно, вы поняли, что ваше счастье всегда было не в их руках, и теперь пришло время вернуть его обратно. Но я знаю, что этот путь непрост. Разрушить многолетние ожидания – это не то, что можно сделать в одночасье. И именно поэтому я хочу пригласить вас сделать первый шаг на этом пути. Существует метод, вдохновленный размышлениями Юнги, который поможет вам выстроить новое мышление, проникнуть в внутреннюю реальность и эмоциональную ясность всего за несколько минут в день. Этот метод называется метод Юнга – 5 минут в день для внутреннего освещения и ясности ума. Это не просто книга, это практическое руководство, призванное помочь вам деконструировать ограничительные убеждения и изменить новый взгляд на жизнь, основанный на истинной эмоциональной независимости. Если вы думаете, что вам нужно что-то изменить, это может быть началом. Ссылка на электронную книгу находится в закрепленном комментарии к этому видео. И теперь я спрашиваю тебя, готовы ли вы сделать первый шаг к жизни, в котором ваша помощь больше не будет получена от других? Что в этой части этого путешествия мы изучим силу хорошо прожитого одиночества, и поскольку оно может стать ключом к свободе, о которых вы никогда не подозревали. Представьте себе,
что внезапно все вокруг вас исчезли. Никаких телефонных звонков, никаких сообщений, никакого социального воздействия, только вы. Как бы вы себя чувствовали? Если вашим первым ответом был страх, тоска или ощущение пустоты, то, возможно, в этом корень ваших приятных страданий. Но теперь представьте себе другое. Что, если бы это одиночество было не проявлением, а подарком? Что если вместо того, чтобы быть огромной пустотой, оно стало бы порталом в мир, который вы всегда искали? Карл Юнг считал, что способность быть одной – одно из эстетических психологических достижений человека. Для него, чем больше человек нуждается в одобрении других, чтобы чувствовать себя хорошо, тем больше он дистанцируется от своей истинной сущности. Но на примере этого почти никто не говорит. Мы живем в мире, который прославляет связь, социальные сети, встречи, звонки, постоянные уведомления. Идея быть в одиночестве кажется пугающей. Причина, по которой нам удалось увидеть этот дефект неудачи. Но что произойдет, когда мы обнаружим, что одиночество – это не отсутствие, присутствие самого себя? Вы когда-нибудь замечали, что одни из самых одиноких людей в мире окружены толпой? У них есть семья, друзья, коллеги. Им есть с кем поговорить, куда, с кем разделить стол. Но в глубокой душе они чувствуют себя невидимыми. И в то же время есть я, который живет один и находит в этой тишине покой, которую большинство никогда не узнает. Что разделяет эти две реальности? Восприятие. Если вы рассматриваете одиночество как нечто, что отчаянно необходимо заполнить, то оно станет тюрьмой. Но если вы рассматриваете это как возможность для самопознания, тогда это может стать кратчайшим путем к свободе. Теперь скажите мне, как вы справляетесь с одиночеством? Вы избегаете его любой ценой, или вы уже научились превращать его в прибор? Предлагаю свои мысли в комментариях, ведь этот ответ говорит о вас больше, чем вы думаете. Вы когда-нибудь останавливались, чтобы задуматься, почему так много людей боятся остаться одними? Что именно стоит за этот дискомфорт? Ответ может сбить с толку. Одиночество заставляет нас взглянуть в лицо самому себе. Никаких мешающих факторов, никаких внешних шумов, никаких оправданий. Когда ты один, все эмоции, которые ты пока похоронил, выносятся на поверхность, и это пугает. Возможно, именно поэтому некоторые люди избегают тишины. Они включают телевизор, смотрят его бесцельно, пролистывают страницы своих мобильных телефонов, придумывают себе просто, чтобы соблюдать то, что действительно важно. Но вопрос в следующем: по работе бег. А может быть, избегая одиночества, мы просто оттягиваем неизбежную встречу? Карл Юнг сказал, что каждое человеческое существо несет в себе части, о нем не подозревает, и если мы не посмотрим им в глаза, они в конечном итоге будут контролировать нас. Другими словами, чем больше мы убегаем от одиночества, тем больше мы становимся заложниками чего-то, чего так и не научимся понимать. Так какой же выход? Ответ заключался не в том, чтобы соблюдать одиночество, а в том, чтобы переопределить его. Посмотрите внимательно, вам не нужна толпа, чтобы чувствовать себя целостным. Что вам нужно, это прочные отношения с самим собой. И эти отношения можно построить только в тишине. Подумайте о самых блестящих умах в истории, художниках, философах, ученых. Многие из них прошли длительные периоды пребывания в полном одиночестве, и именно в эти моменты они находили свое очаровательное вдохновение. Леонардо да Винчи сказал, что большому количеству ума нужна тишина, чтобы творить. Ницше считается, что одиночество для сильных, а слабые ищут толпу. И Юнг показывает нам, что человек, который не научился быть одиноким, никогда не будет по-настоящему свободным. Что все это значит? Это одиночество не проблема. Проблема в том, что вы не знаете, как использовать это в своих алгоритмах. Итак,
Вот задача. Что, если за один день вы решите принять одиночество вместо того, чтобы бороться с ним? Что если вместо того, чтобы попытаться заполнить его помехами, вы превратите его в портал к чему-то большему? Как вы думаете, что произойдет? Расскажите мне в комментариях, мне очень хочется знать, как вы на это смотрите. Вы можете продолжать верить, что одиночество – это враг. Вы можете продолжать наполнять свою жизнь людьми, взятыми на себя обязательствами и сдерживающими факторами, просто для того, чтобы не испытывать тишины. Вы можете продолжать наблюдать за взглядом внутрь себя, убегая от того, что знаете только вы. Но вы также можете сделать другой выбор. Вы можете решить, что нет ничего более раскрепощающего, чем ощущение комфорта в собственной структуре. Вы можете трансформировать одиночество из бремени в офис. Вы можете указать, что настоящая эмоциональная независимость исходит не от внешнего мира, а от внутреннего мира, который никто не сможет вас отнять. И когда это произойдет, когда ты действительно научишься чувствовать себя хорошо в своей компании, происходит нечто волшебное. Перестаете нуждаться в других, чтобы почувствовать себя целостным. Вы не становитесь ни равнодушным, ни холодным, но это становится книжной. Теперь скажите мне, если бы вы знали, что, приняв свое одиночество, вы обретете изящный покой в своей жизни, боялись бы вы этого или вы бы приняли ее с распростертыми объятиями? Подумайте об этом. Далее давайте поговорим о том, с чем немногим людям не хватает смелости признания. Истинная ценность финансовой независимости и почему зависимость от других может стать самой большой потерей в вашей жизни. Представьте себе следующий сценарий. Вам 75 лет, ваше здоровье уже не в порядке, и некоторые простые задачи, такие как подъем или перенос сумок с продуктами, начинают казаться ежедневными проблемами. Вам нужна помощь. Теперь скажи мне, кто будет рядом с тобой, когда наступит этот день? Вы можете задать тему, конечно, мои дети. Но давайте посмотрим правду в глаза. Что, если они не смогут, а что, если они живут далеко, заняты своими семьями, своими проблемами, своей жизнью? Что, если величина, которая стоит между вами и достойной старостью, это то, что вы построили для себя за эти годы? Карл Юнг сказал, что свобода человека напрямую связана с его возможностями ни от кого не обеспечивать выживание. И в мире, в котором мы живем, у этой свободы есть четкое название – финансовая независимость. Но прежде чем мы поговорим об этом, мне нужно у вас кое-что спросить. Что бы вы сделали, если бы вдруг поняли, что больше не можете ни на что рассчитывать? Давайте посмотрим правду в глазах. Большинство людей живут так, будто молодость будет длиться вечно. Мы верим, что у нас всегда будет время что-то найти, начать вкладывать деньги позже, подумать об этом позже. Но знаете, что больше шокирует? Более 60% людей старше 60 лет не имеют значительных финансовых резервов. Это означает, что в доме 10 человек, достигших старости, 6 из них полностью уязвимы. Их выживание зависит от доброй воли семьи или помощи социальной системы. И вот самое страшное, эти люди не дошли до этой точки, потому что они так решили. Они просто не осознавали, что к этому идет. И теперь, когда они оглядываются назад, они понимают, что времени нет. Но скажите мне, вы хотите быть одним из этих людей? Многие ведут свою жизнь, объясняя, что, когда приходит старость, их семья становится для них самой большой поддержкой. Но давайте будем честными, это не всегда так работает. Да, есть семья, в которой вместе, да, есть дети, которые делают все ради своих родителей. Но есть и другая реальность, о которой мало кто любит говорить. Сколько денег люди сегодня живут как невидимое бремя в своих домах? Какие из них достигнуты в финансовом отношении к детям, которые уже перегружены бременем? Многие ли понимают, что это просьба об одолжении соблюдения бременем вина?
Сколько людей даже избегают посещения врача, потому что не хотят создавать проблемы. Правда сурова, но ее нужно сказать. Я, кто зависит от других, имеет право выбора. Вы предпочитаете право избрания, где жить. Вы отдаете предпочтение праву избрания, что есть. Вы предпочитаете право сказать «нет», не опасаясь репрессий. Если почему-то нас учит Карл Юнг, так это истинная свобода. Это возможность владеть своей жизнью до последнего дня. Итак, я вас спрашиваю, сколько стоит ваша свобода? Если у вас нет эффективных ресурсов, ваша старость не будет выбором, это будет случайность. И вот самая большая проблема. Окружающие вас люди не всегда будут действовать в ваших алгоритмах. Слышали ли вы когда-нибудь историю о детях, забирающих деньги своих родителей, от внуков, которые убеждают своих бабушек и дедушек передать активы на свое имя, о родственниках, которые заботятся о пожилом человеке только для того, чтобы обеспечить будущее наследство? Если вы не слышали, я вам сейчас расскажу. Исследование 2024 года показало, что 25% доходов людей приходится на ту или иную финансовую деятельность в своей семье. Это означает, что каждый четвертый человек, веривший, что может доверять своим детям или внукам, в конечном итоге оказался преданным. И если вы думаете, что это случается только с другими, подумайте еще раз. Все, что нужно, это небольшая ошибка в планировании, момент уязвимости, и вы внезапно начинаете контролировать свою жизнь. Это больше не в твоих руках. Теперь скажите мне, готовы ли вы пойти на такой риск? Вы когда-нибудь разговаривали с пожилым человеком, выживание которого зависит от других? Если вы обратите внимание, вы что-то покажете в их глазах. Тяжелое молчание, сдержанная печаль, ощущение, что если бы они могли вернуться в прошлое, сделали бы все по-другому. Но они не могут, потому что, когда ты понимаешь, что свобода потеряна, обычно уже слишком поздно вернуть ее, и остается только наблюдать, как другие решают твою судьбу. Теперь скажите мне, были ли вы причиной такого же сожаления через несколько лет, или вы предпочли бы что-то сделать сейчас, пока еще можете? У вас есть две связи. Вы можете продолжать жить так, будто старость никогда не придет, как будто время было всегда, как будто семья была залогом безопасного будущего. Или вы можете увидеть реальность. Вы можете решить сегодня, что никто, кроме вас самих, не будет нести ответственность за ваше благополучие в будущем, и вы можете начать решения, которые контролируют, что вы по-прежнему будете хозяином своей жизни. Что вы выберете? Подумайте об этом. Давайте поговорим о чем-то еще более глубоком. Самую большую ошибку мы совершаем, когда становимся выше, и как ее избежать, пока не стало слишком поздно. Время – неустанный учитель. Он преподает нам уроки, которые мы игнорировали в юности, изображаем наше лицо лицом с истинами, мы избегали годами, и в конце концов показывает нам, что многие факты были всего лишь иллюзиями. Но самую большую ошибку, которую мы совершаем, когда становимся старше, это не время, которое мы позволяем ускользнуть. Дело не в деньгах, на которых мы не экономим. Мы избегаем не одиночества, пока не станет слишком поздно. Самая большая ошибка – это неготовность принять правду о себе. И эта истина проста. Никто не сможет спасти тебя, кроме тебя самого. Ваша семья тоже не сможет, ваши друзья тоже не смогут, государство тоже не сможет. Вы можете подождать, можете поверить, что кто-то придет и протянет руку. Вы можете жить с комфортом, думая, что любви других будет достаточно, чтобы защитить вас. Но если чему-то нас учили годы, так это то, что люди следуют за своим путешествием. И если вы не заложили свою основу, в конечном итоге вы остаетесь в ожидании спасения, которое, возможно, никогда не придет. Теперь скажите мне, что вы собираетесь делать с этой правдой? Молодость нас обманывает, она заставляет нас верить, что мы контролировали будущее, что эти люди будут рядом с нами,
потому что они любят нас, что эта судьба станет победителем в конкурентной сцене. Но время преподносит нам жестокую картину, непредсказуемость жизни. Дети меняют город, друзья уходят, спутники жизни уходят к нам раньше, и вдруг жизнь, которая у нас возникла, хлынула на глаза. Ну скажите мне, готовы ли вы следовать этой реальности, или вы продолжаете закрывать глаза, объясняя, что со всеми такое случается? Потому что правда в том, что они происходят каждый день. И в мире есть только два типа людей: я, который ожидает его, и я, который рано к нему. Каким образом из этих людей ты выбираешь быть? Это вопрос, который никто не любит задавать, но это действительно имеет значение. Что погибнет, когда все, что вы действительно, исчезнет? Что значит, когда твое здоровье уже не будет прежним, когда круг общения сузится, когда ты поймешь, что время, которое когда-то казалось бесконечным, теперь стало дефицитным товаром? Ответ столь же суров, сколь освобождающий: остался только ты. То, что ты сделал, чему вы научились, кем ты стал. И если ты ничего не построил внутри себя, если ты всю жизнь ждал, что мир подарит тебе безопасность, любовь и стабильность, вы теряете. Ну скажи мне, что ты устроил внутри себя? Если в этот момент вы подумали, что у вас нет четкого ответа, значит, еще есть время что-то с этим сделать. Следующий вопрос: хватит ли тебе смелости? Ответ на все это прямо перед нами, но почти никто этого не замечает. Карл Юнг показал нам, что элегантная цель легкой жизни – это не любовь к другим, это не понимание, это не финансовая безопасность. Это нечто гораздо более глубокое. Это поиск индивидуализации. Индивидуация – это процесс становления полноценным и автономным человеком, независимым от внешнего одобрения. В этот момент, когда вы понимаете, что вам не нужен никто, чтобы обеспечить ваше существование, в которой вы обнаруживаете, что настоящий мир возникает не из того, что может дать вам другим, а из того, что вы можете найти внутри себя. И знаете, что самое интересное? Когда вы достигнете этого состояния, исчезнет страх. Страх одиночества, страх будет отвергнутым, страх будет покинутым. Ты понимаешь, пока у вас есть вы никогда не будете до настоящего одиноки. И теперь я спрашиваю тебя, вы хотите достичь такого уровня, или вы предпочитаете дожить до конца своей жизни в ожидании, пока мир позаботится? Теперь вы знаете, что нужно сделать. Вы знаете, что не можете защитить от других. Вы знаете, что вам необходимо построить свою финансовую, эмоциональную и психологическую независимость. Вы знаете, что ваша свобода напрямую связана с тем, что, наконец, вы можете себя обеспечить. Следующий вопрос. Что вы собираетесь делать с научными исследованиями? Собираетесь ли вы наблюдать это и продолжать жить как всегда? Или вы воспользуетесь им, чтобы изменить свою жизнь, пока не стало слишком поздно? Если вы выберете второй вариант, то сейчас самое время действовать. Чтобы помочь вам начать работу, в этой части этого видео я познакомлю вас с практическим пошаговым руководством по применению всего того, о чем мы здесь говорим. Будьте готовы, потому что то, что будет дальше, это не просто заключение, это начало новой жизни для каждого, кто готов измениться. Что бы вы сделали, если бы знали, что держите в своих руках ключ к настоящей свободной жизни? Если бы вы знали, что есть способ прожить эти годы с достоинством, самостоятельностью и спокойствием, не ожидая, пока другие решат вашу судьбу? Возможно, в какой-то момент этого видео вы почувствовали тяжесть в груди, неприятную суть, которая, хотя это было жестоко, нашла отклик глубоко внутри вас. Потому что реальность такова: никто не может спасти нас, кроме нас самих. Никакие отношения, никакие обещания, никакие ожидания не являются более безопасными, чем то, что мы строим внутри себя. Но понять это явление недостаточно. Если бы это было так,
Тысячи людей сегодня не смогли бы попасть в цикл ловушки в зависимости от разочарования и страха перед будущим. Истинная трансформация происходит только тогда, когда появляется знание, и это именно то, что мы собираемся сделать сейчас. Потому что сегодня вы не просто будете размышлять, сегодня вы начнете действовать. Шаг первый. Разрушить эмоциональную зависимость. Первое изменение происходит внутри вас, и для этого нужно понять одно: любовь не может быть тюрьмой. Что это значит? Это значит, что нужно научиться любить, не ожидая ничего взамен. Это означает, что вы должны отказаться от убеждения, что другие считают, что ваши пустоты заполнены. Это не значит, что вам следует отдалиться от своей семьи, друзей или людей, которых вы любите. Это просто означает, что ваше благополучие не может защитить от их действий. Если вам кто-то позвонит, отлично. Если кто-то посетит вас, это замечательно. Но если они этого не сделают, у тебя все равно все будет хорошо, потому что ты не построила свой мир на чьем-то фундаменте. Величайшее доказательство любви, которое вы можете себе предложить, это становится эмоционально свободным, и это подталкивает нас к следующему шагу. Шаг второй. Постройте свою финансовую безопасность. Если и есть что-то, что лишает человека спокойствия, так это финансовая неопределенность, потому что без денег у вас нет выбора, а без выбора у вас нет свободы. Итак, если сегодня вы еще не начали структурировать свою финансовую безопасность на будущее, начните сейчас. И не имеет значения ваш возраст. Если вам 30, у вас есть время. Если вам 50, еще многое можно сделать. Если вам 70, возможно, времени не так уж и много, но место для умных решений еще есть. Почему глубокая ошибка не начиналась поздно, а вообще никогда не открывалась? Итак, спросите себя, есть ли у вас резервный фонд? Есть ли у вас источник дохода помимо того, что вы зависите от пенсии или от своей нынешней работы? Учитесь ли вы управлять своими силами, чтобы не оказывать влияния на других? Если на любой из этих вопросов ответ «нет», с этого момента это должно быть вашим приоритетом. И если не знаете, с чего начать, узнайте знания. В конце концов, финансовая свобода не зависит от того, сколько у вас денег, речь идет о том, сколько можно прожить, и от кого не зависит. Шаг третий. Примите одиночество как своего союзника. Помните, что мы говорили об одном: это становится следствием только для тех, кто не знает, как этим воспользоваться. Но для тех, кто учится жить хорошо, это становится одним из украшенных подарков жизни. Итак, вот задача – провести целый день в своей компании. Никаких социальных сетей, никакого телевизора, никаких случайных разговоров, сопровождающих тишину, только ты. И в этот день обратите внимание на то, что вы думаете. Если есть дискомфорт, значит, внутри вас есть что-то, над чем нужно работать. Но если наступит мир, вы откроете что-то редкое и могущественное. Свободу можно себе позволить. Юнг сказал, что человек, наш самый покой в одиночестве, никогда не будет заложником чего-либо и кого-либо. И этот мир – это то, что никто не сможет вас отнять, если только ты сам этого не позволяешь. Шаг четвертый. Разработайте что-то, что никто не может вас отнять. Время требует многого, внешний вид преображается, отношения меняются, материальные блага приходят и уходят, но есть что-то, что ничто и никто не сможет тебя отнять. Чем вы научились за свою жизнь? Знания, которые вы приобретаете, размышления, которые вы излучаете, ясность ума, которую вы создаете, что останется с вами навсегда. Если есть способ обеспечить, чтобы ваш ум оставался ясным, ваша душа продолжала расти, то это никогда не прекращайте учиться, никогда не прекращайте рассуждать, никогда не прекращайте задавать вопросы и искать ответы. Потому что в конце концов ваша территория устанавливает не то, что вы имеете, а то, кем вы становитесь.
А теперь скажи мне, кем ты хочешь стать? Если вы зашли так далеко, значит, вы готовы измениться, готовы взять контроль над жизнью своей, готовы построить будущее, в котором вы единственный, кто несет ответственность за свою покой. Но ничего из этого не произойдет без первого шага. И именно поэтому я хочу пригласить вас. Есть метод, который может вам помочь усвоить и применить все, о чем мы здесь говорили, практическим способом. Этот метод называется метод Юнга. 5 минут в день для внутреннего освещения и ясности ума. Это не просто книга, он является проводником для всех, кто хочет вырваться из эмоциональной зависимости, находить силы в одиночестве и направлять по-настоящему независимое мышление. И лучшее, вам просто нужно 5 минут в день, чтобы начать эту трансформацию. Если ты хочешь сделать первый шаг, ссылка на книгу находится в закрепленном комментарии к этому видео. И теперь я спрашиваю тебя, вы просто подчиняетесь этому посланию и продолжаете жить так же, или вы будете действовать и менять свою жизнь, пока еще есть время? Решение за вас. Если это видео имело для вас смысл, не позволяйте этим размышлениям затеряться. Оставьте свой комментарий ниже, скажите мне, какой момент вам больше всего известен или как вы видите эту тему в своей жизни. А если вы хотите поделиться анонимно, не стесняйтесь, здесь главное – это ваш голос. Да, и прежде чем уйти, сделайте кое-что важное. Поставьте лайк этому видео, таким образом, это сообщение может привлечь большее количество людей. Подпишитесь на канал «Лабиринты Юнга», потому что здесь каждую неделю мы приносим размышления, которые могут изменить ваш взгляд на жизнь. Let me ask you something. Have you ever felt like there's another version of you locked inside, louder, bolder, stronger, but every time you try to move, something pulls you back? Maybe it's doubt, maybe it's fear, maybe it's the quiet, dangerous voice that whispers, "Who do you think you are?" But I'm here to rip that lie out of your head. Because what if I told you doubt isn't natural, it's learned? So you are a perfect example of doubt isn't natural. It's learned. What if I told you your identity isn't something you discover, it's something you decide? Today, we're going to war with hesitation, with smallness, with every version of you that's been playing below your potential. This isn't a talk. This isn't motivation. This is a full-blown activation. Lock in, because we're not here to tiptoe around greatness. We're here to dominate it. 1, doubt is a learned lie. Unlearn it. Doubt is not something we are born with. It is something we are taught. A baby doesn't doubt whether it can crawl, walk, or speak. It doesn't second guess reaching for the toy, falling down, or trying again. That doubt you carry, that voice in your head, whispering that you're not good enough, not ready, not smart, not worthy, it's a script you inherited, not the truth. It's a series of micro-impressions, comments, experiences, and emotional bruises that layered themselves over your potential until you started mistaking them for your identity. No child is born with a fear of rejection. They ask, they scream, they demand, they act with certainty. But somewhere along the way, someone told you, that's too much. Be realistic. You're not that talented. And slowly, your limitless drive was traded for the leash of caution. Doubt became familiar, even comfortable. You started to believe that doubt was smart, that being hesitant made you responsible, that second-guessing yourself was part of adulthood. But none of that is real. Doubt is simply the brain's safety mechanism gone rogue. It's an outdated code written by fearful people trying to survive, not thrive. It thrives in silence and repetition. The more you listen to it,
the louder it gets. The more you obey it, the more you normalize it. The key is to unlearn the lie. And that means confronting the root. Ask yourself, where did that doubt begin? Who planted it? Who modeled that behavior for you? You'll usually trace it to someone else's insecurity. Someone who couldn't handle risk. Someone who never stepped fully into their power. Someone who projected their limits onto you. And when you see that, you realize this wasn't yours to carry in the first place. Unlearning doubt doesn't mean pretending to be fearless. It means noticing when fear disguises itself as logic. It means recognizing that the voice in your head warning you to play small is often the loudest when you're on the edge of transformation. It means actively rejecting the mental patterns that have kept you looped in hesitation. To unlearn doubt, you must do what the doubting version of you wouldn't dare do. You have to act boldly. Say yes before you're ready. Walk into the room before you feel qualified. Speak when your voice shakes. Launch the thing before the plan is perfect. Because every time you do, you chip away at the old identity. You send a signal to your subconscious, that's not who I am anymore. This isn't about hype, it's biology. The brain rewires based on behavior. If you repeatedly act with certainty, even while feeling uncertain, your neurology adapts. That's the power of neuroplasticity. Doubt loses its grip when action becomes the new standard. And let's be clear, doubt will try to come back. It always does. But you won't treat it like truth anymore. You'll treat it like static, background noise you've outgrown. It can be there, but it no longer controls the show. Your job is not to eliminate doubt forever. It's to stop identifying with it. You are not your doubt. You are the one who notices it. You are the one who can choose differently. Doubt is a learned lie, and every bold action you take becomes the truth that replaces it. 2, identity is a decision, not a discovery. Most people walk through life believing they have to find themselves, that if they read enough books, travel far enough, or wait long enough, some grand moment of self-discovery will appear and reveal who they are. But that's a myth. There is no perfect version of you hiding behind a curtain waiting to be discovered. There is only the version you decide to be, day after day, moment after moment. Identity is a choice. It's not revealed. It's created. Every decision you make is a vote for the kind of person you want to become. Every time you act with discipline, you're casting a vote for being disciplined. Every time you speak with certainty, you're voting for being a leader. Identity doesn't come first, action does. And over time, those actions harden into a self-pivot that feels unshakable because you built it from repetition and integrity. The problem is most people are still operating from identities that were handed to them, not chosen by them. Maybe you were told you're the quiet one, the average one, the one who doesn't take risks, the one who always plays it safe. Maybe you saw yourself through the lens of failure or heartbreak or trauma, and you let that snapshot define your entire character. That's not identity. That's residue. That's a moment, not a definition. The truth is, your identity is being shaped with every decision you make. So the real question is not who am I, but who am I deciding to be today? Not next year, not when things settle down, not when you feel ready. Now. There is massive freedom in realizing that you don't have to find some buried version of yourself. You can build the version that aligns with your vision. You can say, from this day forward, I am a man of discipline. I am a builder. I am a finisher. I am relentless. I do what I say I'll do. And the moment you start acting in alignment with that declaration, your subconscious starts to accept it as fact. This is how all greatness is born. It starts with someone choosing to see themselves differently than their environment, their history, or their circumstances. It starts with a declaration.
And that declaration becomes powerful when you back it with behavior. That's where certainty comes from, not from wishing or affirmations alone, but from following through. Most people don't have an identity problem, they have a follow-through problem. They say I want to be a leader, but their behavior is still passive. They say I'm confident, but their posture, tone, and consistency say otherwise. That creates identity friction, and identity friction always leads to self-doubt. You can eliminate that friction by aligning your actions with the man you've decided to become. If you say you're confident, then move with certainty even when you feel insecure. If you say you're a finisher, then finish the damn thing, even if it's messy. The more you act in alignment with the identity you've chosen, the faster your nervous system accepts it as your new baseline. This is where most people wait too long. They wait for the feeling of being confident before they act confidently. They wait for inspiration to move like a leader. But identity doesn't wait. Identity is created when you show up like it's already who you are. When you walk into the room like you belong, even if your voice trembles. When you decide this is what I do now, and your actions match that statement. And yes, it will feel awkward at first. You're reprogramming decades of conditioning, but awkwardness is a sign of transformation, not failure. You're literally changing your internal code line by line, action by action. The most powerful people in the world don't find themselves. They pick a standard. They pick a mission. They pick an identity. And then they move through the world as if that version already exists. Because once they do, it does. 3, belief comes before evidence. This is one of the most misunderstood principles in personal power and performance. Most people live their lives in reverse. They wait for proof. They say, I'll believe I can do it once I see results. Or I'll feel confident once I've succeeded. But that mindset guarantees stagnation. It keeps people stuck at the starting line. Because the truth is, evidence doesn't come first. Belief does. Action does. Movement does. Evidence is a byproduct. It's the result of belief that was strong enough to take action without a guarantee. Your mind is constantly searching for patterns. It's constantly scanning your environment to confirm what you already believe. If you believe you're not good enough, you'll subconsciously filter the world to find validation for that story. You'll remember every failure. You'll amplify every mistake. You'll overlook the wins. That's how powerful belief is. It literally filters your reality. So if you want different evidence, you need a different belief first. You need to program your mind with a new assumption. Not based on the past, not based on logic, but based on who you are committed to becoming. That's why it's not just mindset, it's identity set. You must begin to operate from the belief that you are the kind of man who gets results, even when the scoreboard doesn't show it yet. That internal shift is where all outer change begins. Think about any major breakthrough in history. Before the plane flew, before the light bulb worked, before the world accepted innovation, someone believed. Someone had to look at an empty sky and say, that's possible. Someone had to face failure after failure and still declare this will work. Belief is what carried them through the resistance. Belief is what fueled their resilience. It wasn't evidence, it wasn't proof, it was an internal decision to trust in possibility before the world validated it. The same law applies to you. If you want to become a leader, an entrepreneur, a high performer, a force, you must believe it before the world claps for you. You must carry that belief through the discomfort of obscurity, through the embarrassment of inexperience, through the long nights and the silence and the setbacks. You don't wait for the feedback to prove you're good. You move like you already are. This is where people sabotage themselves. They say they want to be confident, but their inner voice says, who are you to think that? So they shrink. They say they want to be successful, but then they look at their current bank account or resume and retreat. That's backwards.
That's living like a thermometer, reacting to the environment. You have to be the thermostat. You set the internal temperature, regardless of external feedback. Belief is a skill, and like any skill, it's built through repetition. You must practice belief every single day. You must speak it, walk it, write it, declare it. Not just once, but constantly, because every time you do, you reinforce it neurologically. You build a reference point. You create momentum. And over time, those repeated moments of belief create evidence. You'll start to take bolder action. You'll begin to move in ways you never have before. That action will create results. And those results will then become the evidence you once thought you needed. But by the time the evidence shows up, you won't need it anymore. Because belief already did the job. You already became that man. Your nervous system will try to fight this at first. It wants safety. It wants certainty. But you must understand there is no certainty without belief. Belief creates certainty. It is the engine that drives decision-making, consistency, and boldness. Without it, you're just reacting to life. With it, you are writing your own chapter. You're setting the tone. You're influencing the direction of everything around you. You don't believe because it's rational. You believe because it's required. You don't need a guarantee. You need a decision. You're not here to observe results. You're here to create them. Belief comes before evidence, because evidence is the consequence of belief that dared to move. 4. Burn the boats. No backup plans. When you give yourself the option to retreat, you will retreat. When you build a backup plan, you're already signaling to your subconscious that failure is a real option. You're hedging. You're straddling the fence. And you cannot dominate life from a hesitant posture. The most dangerous man in the room is not the one with the most resources, it's the one with 0 exits. The one who has decided, the one who will figure it out or fall on his shield. That level of resolve sends a message to the mind. We are not turning back. The story of burning the boats is famous for a reason. When Hernan Cortez landed on the shores of Mexico, he ordered his men to burn their ships. Why? Because retreat was not an option. That psychological commitment made warriors out of men who may have otherwise folded under fear. That level of immersion forces creativity, forces urgency, forces innovation. When you know there's no other way, you find a way. In modern life, we're taught the opposite. We're told to be safe, to diversify, to always have a just in case. But here's the problem. That backup plan becomes a crutch. You don't commit fully when part of you knows there's a soft place to land. You don't go all in. You hesitate, you delay. And half commitment guarantees half result. Look at your own life. Where have you left the door open? Where are you telling yourself, if this doesn't work, I can always go back to X? That's not strategy. That's sabotage. Because that fallback option weakens your focus. It splits your energy. It lets doubt sneak in the side door. And you can't afford that. Greatness demands full immersion. The kind where you are either going to win or die trying. The kind where you don't just dabble, you dominate, you get obsessed. You make your success non-negotiable. You say, this works or nothing else does. That's how the elite operate. They don't tiptoe toward their goals. They march like there's no tomorrow. And that mindset creates magic. It sharpens your senses. It eliminates excuses. When you know there is no plan B, plan A becomes inevitable. You make different decisions. You raise your standard. You stop entertaining distractions. You stop tolerating low energy. You start acting like the man who is going to make it happen because he has no other choice. Burning the boats isn't reckless. It's powerful. It's not about being foolish. It's about being committed. It's about removing the exit signs so that your only direction is forward. It's about backing yourself so completely that every cell in your body aligns with one outcome. And that alignment,
That's where momentum lives. That's where you go from trying to transforming. When you burn the boats, your environment shifts. Your peers feel it. Your energy becomes undeniable. Opportunities start to appear. Not because the world changed, but because you started operating at a frequency that attracts results. It's not metaphysics, it's behavior, it's biology, it's psychology. Backup plans create hesitation. Burning the boats creates clarity. When you have nowhere else to go, the mind stops negotiating and starts executing. You stop waiting for permission and you start acting like a man on a mission. And that kind of man doesn't hope to win. He expects to. 5, repetition rewires your reality. Most people underestimate the power of repetition. They chase novelty, they want fresh motivation, new hacks, or another perspective. But the truth is, transformation isn't about what's new, it's about what's consistent. You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your patterns. And those patterns are built through repetition, over and over, until they become who you are. Your body, your bank account, your relationships, your mindset, they're mirrors of your habits. There's no mystery to it. If you repeat procrastination, you get chaos. If you repeat discipline, you get clarity. If you repeat doubt, you build hesitation. If you repeat certainty, you build momentum. The mistake people make is they expect change to come from intensity, but it actually comes from consistency. The single most powerful force in self-mastery is repetition of aligned behavior, especially when it's inconvenient, especially when it's boring. Greatness is repetition. Champions train the same move thousands of times. Musicians rehearse the same sequence until their fingers can move in their sleep. High performers don't seek variety for stimulation. They find a standard and drill it into their DNA. You have power. Repetition is what separates amateurs from professionals, dabblers from dominators. The average person says, I've already done that. The elites say, I'm going to do it until it becomes unconscious. That's the difference. One is addicted to novelty, the other is committed to mastery. Look at your internal dialogue. What thoughts are on loop? What phrases have you rehearsed so often that they now feel like truth? I always mess this up. I'm not good at that. I'm not ready. Those aren't facts. They're affirmations that were repeated until they stuck. You rehearsed limitation, and if you want to shift your reality, you have to rehearse power with even more commitment. That means choosing your internal script every single day. That means repeating the words that reflect the man you are becoming, not the one you've been. Behaviorally, this looks like doing the reps, even when they don't feel significant. Making the call, even when no one answers. Writing the paragraph, even when you hate the draft. Saying no to the distraction, even when it tempts you. Lifting the weight, even when no one's watching. Repetition is about showing your subconscious, this is what we do now. This is the new baseline. This is who I am now. Every time you repeat aligned behavior, you're casting a vote for your new identity. And over time, the vote count becomes so lopsided that your old self can't win. And yes, it's going to feel repetitive. That's the point. Because when something becomes repetitive, it becomes automatic. And when it becomes automatic, it becomes who you are. That's when behavior stops feeling forced and starts feeling like default. That's when you wake up and act in alignment with excellence without thinking about it. And that's not because of some hack. It's because repetition rewired your nervous system to operate from a new standard. Your environment might not reflect your repetition yet. Your results might still lag behind. But repetition doesn't ask for immediate results. It asks for relentless commitment. It asks you to keep showing up until the compound effect kicks in. Most people quit before that happens. They abandon the process right before the shift. But the ones who stay in the repetition, those are the ones who create reality instead of react to it. 6, action kills fear. Fear feeds on hesitation. It grows in the gap between intention and execution. The longer you wait, the bigger fear becomes. It multiplies in stillness. It thrives
in delay. But the moment you move, fear loses oxygen. It suffocates in the presence of decisive action. Action isn't the result of confidence, it's the creator of it. You don't wait to feel ready to move, you move, and the readiness catches up. The problem is most people want to think their way out of fear. They journal, they overanalyze, they seek advice, they create long lists of reasons and logic. But fear doesn't respond to intellect, it responds to movement. When you act in the face of fear, you send a message to your nervous system. We're safe. We're in control. We're not victims of thought. We are the ones who act regardless of thought. That's how you rewire your relationship with fear. Not by shrinking from it, but by proving to yourself that it doesn't run your decisions. You've seen it before. You procrastinate on the task, the call, the conversation. The longer you wait, the heavier it feels, but the second you start, the pressure drops. That's not a coincidence, that's physics. Fear loses energy in motion. It can't hold its shape when you're moving. The antidote to fear is always execution. Action becomes your weapon. It's not about being fearless, it's about doing it scared. It's about showing up in the tension and moving anyway. Fear will always give you a reason to wait. It'll always present a risk, a flaw, a possibility of failure. But if you let those reasons dictate your behavior, then fear becomes your leader. You start taking orders from it. And once that dynamic is in place, it controls your decisions, your voice, your potential. The only way to reverse that hierarchy is through action. You have to become the one who leads fear, not the one who follows it. This applies to everything: your goals, your relationships, your leadership. Fear of rejection, speak anyway. Fear of failure, launch anyway. Fear of judgment, show up anyway. You act your way into courage, not the other way around. Courage is not a personality trait, it's a habit. It's built every time you move in the direction of fear instead of away from it. And over time, those moments add up into self-trust. You begin to trust yourself, not because you're fearless, but because you've proven that fear doesn't stop you. Fear has no real power until you obey it. It's a story, a projection of what might happen. It's not reality. Reality is what you create by how you respond. If fear says you might fail and you move anyway, then you just disarmed that fear. You just taught your system, this doesn't paralyze me anymore. And that pattern of movement becomes strength. That pattern becomes clarity. That pattern becomes your new default under pressure. People think they need to feel bold to act bold. That's backwards. You act bold and the feeling catches up. You do the hard thing first. You initiate, you decide, you execute. And each time you do, fear's grip weakens. It may still whisper, but it no longer controls. It may still show up, but you're the one leading now, because action is leadership. And fear can't follow where decisive leadership goes. So when you feel fear, don't freeze, don't wait, move, even if it's a small step. Send the message, make the call, step into the room. Fear wants you silent, passive, paused. But you're not that man anymore. You don't wait for confidence, you manufacture it through movement. Decide daily who you are. Identity isn't a one-time declaration, it's a daily decision. You don't become powerful once and keep it forever. You step into power every single day through your choices, your standards, your discipline. Every morning you either reaffirm who you are or you default back into who you were. If you don't decide, life will decide for you. Circumstance will dictate your mood. Other people will write your story. But the man who decides daily who he is becomes unstoppable. Not because it's easy, but because it's chosen with intention. Over and over until it becomes inevitable. 9. Power follows movement. You don't wait for power. You generate it. Momentum creates energy, clarity, and confidence. When you move, even imperfectly, you create friction against inertia. You build velocity, and with that, power shows up. Sitting still, overthinking, waiting for the right moment, none of that creates anything but paralysis.
Movement creates options. Movement reveals strategy. Movement sharpens instinct. The man who moves becomes the man who leads. Because in motion, his power compounds, his voice strengthens, and his presence becomes undeniable. 10. You were not born to hesitate. You were born to win. Hesitation is learned. It's conditioned by fear, failure, and external noise. But it's not your natural state. Look at children. They move, they act, they explore. Winning isn't just a result, it's your origin. Somewhere along the way you were trained to question your instincts, to second guess your power, but that hesitation is foreign to your design. You are built for decisive moves, bold decisions, relentless pursuit. The more you align with that, the more winning becomes your default, not your exception. What you've just stepped into isn't a motivational highlight reel, it's a new operating system. You've been conditioned to wait, to second guess, to hope. But hope is not a strategy. Decisive identity is. We started with this truth. Doubt is a learned lie, and if it was learned, it can be unlearned. From that moment forward, you saw how identity is a decision, not some mystical discovery. You understood that belief always precedes evidence, not the other way around. And when you decide to go all in, burn the damn boats, there's no turning back. Then you saw what shapes your future. Repetition rewires your reality, not random motivation. And when fear shows up, you don't freeze, you remember. Action kills fear. You stop negotiating with smallness. You stop shrinking. Because every single day, you decide who you are. Good morning, champions. I want you to imagine something for a second. Imagine it's December 31st, 2025. The year has come and gone. Did you achieve what you set out to do? Did you grow? Did you conquer? Did you live at the highest level possible? Or are you standing in the same place, wondering why another year slipped through your fingers? Let me tell you something powerful. If you truly want success in your life, you need to put God first. Now, I know in a world that glorifies hustle, achievement, and self-made success, this might sound like a radical idea, but listen to me. When you align your life with God's purpose, you step into a power far beyond your own. You tap into the supernatural. You move with divine wisdom. Doors open that you never could have forced open. Connections appear that you never could have orchestrated. Success isn't just about money in the bank, titles on a resume, or followers on a screen. Real success is living in alignment with a calling on your life. And make no mistake, each and every one of you has a calling. But the question is, are you listening? See, too many people wake up and try to grind their way to success without consulting the one who holds the blueprint for their life. They chase everything except the very thing that will bring them true fulfillment. And what happens? They burn out. They lose their passion. They feel empty, even when they make it. But when you put God first, something shifts. You move with faith, not fear. You operate from purpose, not pressure. You have peace even in the storm because you know who's guiding the ship. So how do you put God first in 2025? Start your day with Him. The first voice you hear in the morning shouldn't be social media, emails, or the news. It should be God. Take time to pray, to reflect, to ask, what do you want me to focus on today? When you start with Him, you gain clarity, direction, and confidence. 2, walk in faith, not just in plans. When you pour into others, when you lead with love, when you make an impact, God blesses you in ways you never expected. The more you give, the more you receive. It's a universal law. 4, stay in the Word. You can't win a battle if you don't have the right weapons.
God's word is your strength, your guidance, your fuel. Read it, meditate on it, let it shape your mindset. Because if you think right, you'll act right. And if you act right, you'll live right. 5 dots to expect great things. Stop playing small. Stop praying small prayers. God didn't create you for mediocrity. He created you for greatness. But he will only take you as far as your faith allows. If you want massive success in 2025, start believing bigger, start expecting God to do something extraordinary in your life. Listen to me. This year can be the year everything changes, but it starts with a choice. Will you put God first? Will you align your goals with his purpose? Will you step into faith and take action like you never have before? Because when you do, success isn't just possible, it's inevitable. Let's make 2025 the year of unstoppable, unshakable, God-powered success. Are you with me? Success is often defined by personal ambition, hard work, and persistence, but true, lasting success is about something much deeper. It's not just about what we desire or the goals we set for ourselves. It's about fulfilling the mission we were created for. When we align our vision with God's purpose, we tap into something far greater than our personal ambition. We step into a divine flow where everything begins to make sense and our path becomes clearer. It doesn't mean we won't face challenges, but it does mean that those challenges will no longer have the power to derail us because we are walking in alignment with something greater. One of the biggest reasons people struggle with success is that they chase the wrong things. They pursue careers, status, relationships, and material possessions without ever asking if those things are in alignment with what God has planned for them. This is why so many people achieve what looks like success from the outside, but still feel unfulfilled. They climb the ladder only to realize it's leaning against the wrong wall. They push themselves harder, thinking that more effort will bring them the satisfaction they seek. But instead, they end up exhausted and wondering why their success doesn't bring them peace. The key to true success is not just working harder, it's working in alignment with divine purpose. When you align your vision with God's purpose, your work becomes meaningful. You stop striving just for the sake of achievement and start operating with a deeper sense of mission. You wake up every morning with clarity because you know that what you're doing is not just about you. It's about serving a greater purpose, making an impact, and fulfilling a calling that was placed inside you before you were even born. Many people think they need to figure everything out on their own. They believe that success comes from careful planning, strategic moves, and relentless execution. While these things matter, they are incomplete without divine direction. God's purpose for your life is bigger than anything you could dream up on your own. Your vision may be limited by what you think is possible, but God's vision for you is limitless. The moment you shift your mindset from what do I want to what does God want for me, everything changes. Your decisions become clearer, your efforts become more impactful, and your progress becomes exponential. Some people resist aligning their vision with God's purpose because they fear it will mean giving up their dreams. They worry that surrendering to God's plan means losing control over their own destiny. But the truth is, when you align with God's purpose, you don't lose, you gain. You gain clarity, wisdom, and supernatural guidance. You gain strength in moments of weakness and courage when fear tries to hold you back. You gain opportunities you never could have created on your own because you're no longer relying solely on your own abilities. This shift in perspective requires trust. Trusting that God's plan is greater than anything you could design on your own. Trusting that even when you don't understand the process, the outcome is worth it. Trusting that the doors that close are just as much a part of your success as the ones that open. Sometimes what feels like a setback is actually a divine redirection. When you are aligned with God's purpose, you begin to see delays, obstacles, and even failures differently.
You recognize that every experience is shaping you, preparing you, and positioning you for something greater. Another major barrier to success is comparison. Too many people get distracted by what others are doing. They see someone else achieving success and think they need to follow the same path. But your purpose is unique. You were not created to fit into someone else's journey. When you align your vision with God's purpose, you stop chasing what others have and start walking confidently in your own lane. You stop worrying about whether you are keeping up and start focusing on becoming the best version of who you were designed to be. Distractions will always be present. The world is full of noise, social media, trends, opinions, and pressures. If you're not careful, you can get pulled in so many different directions that you lose sight of your true calling. That's why it's essential to stay connected to God daily. Prayer, meditation, and time in Scripture help you keep your vision aligned. They remind you of what truly matters and keep you focused on the bigger picture. Fear is another major obstacle that prevents people from stepping into their divine purpose. The fear of failure, the fear of judgment, and even the fear of success can hold you back. But when you align your vision with God's purpose, you realize that fear has no power over you. You begin to operate with faith instead of doubt. You stop letting fear dictate your choices because you understand that God is leading the way. The most successful people are not those who never experience fear, but those who choose to move forward despite it. Your gifts, talents, and passions were not placed inside you by accident. They are clues to your purpose. When you align your vision with God's purpose, you begin to use those gifts in ways that create impact. You stop settling for mediocrity because you recognize that you were created for greatness. Success is not just about personal gain. It's about service. It's about how you use what you've been given to make a difference in the world. One of the most powerful shifts that happen when you align with divine purpose is that you stop worrying about results and start focusing on obedience. You trust that as long as you are following the path God has set before you, success will come in the right way and at the right time. You stop forcing things to happen and start allowing things to unfold. This doesn't mean you sit back and do nothing. It means you take action with confidence, knowing that you are moving in the right direction. Too many people live their lives frustrated because they are trying to control everything. They want immediate results. They want things to happen on their timeline. But success is not always about speed. It's about direction. Moving fast in the wrong direction will not get you where you need to go. But when you align your vision with God's purpose, every step you take is meaningful, even if it feels slow. Opportunities will begin to show up when you least expect them. People will come into your life who can help you move forward. Ideas will spark that you never would have thought of on your own. Doors will open that you never could have opened by yourself. This is the power of alignment. When you are in sync with divine purpose, things start to work together in ways that are beyond human understanding. This is why some people seem to experience effortless success while others struggle for years without making progress. The difference is alignment. When you are aligned, you don't waste energy on things that don't matter. You don't chase after distractions. You don't get caught up in meaningless competition. You stay focused, disciplined, and confident because you know that your path is designed specifically for you. The greatest breakthroughs happen when you stop trying to force your own vision and start embracing the vision God has for you. The moment you surrender the need to control everything is the moment you step into a level of success that is greater than anything you could have imagined. Alignment brings clarity, power, and an unstoppable momentum that propels you forward. When you align your vision with God's purpose, you stop striving and start thriving. You stop doubting and start believing. You stop chasing and start attracting. Success is no longer something you have to fight for. It becomes a natural byproduct of living in divine alignment.
Fear is one of the biggest obstacles that hold people back from achieving success. It creeps in silently, disguising itself as logic, caution, or practicality. It convinces you to stay where you are because stepping out of your comfort zone feels risky. Fear whispers doubts, makes you question your abilities, and keeps you trapped in hesitation. But here's the truth. Fear is nothing more than an illusion designed to keep you small. If you let it control your decisions, it will rob you of the opportunities, growth, and success that are waiting for you. Fear does not prevent failure. It guarantees it. The only way to break free from its grip is to move before you see the full picture, to act even when the outcome is uncertain, and to trust that when you take a step forward, the path will reveal itself. Most people want certainty before they take action. They want to see the full roadmap, know every twist and turn, and have a guarantee of success before they begin. But life doesn't work that way. The most successful people are not those who wait until every condition is perfect. They are the ones who move forward in faith, even when the next step is unclear. Faith is the antidote to fear. It is the confidence that even if you can't see the whole journey, each step will lead you exactly where you need to be. When you walk in faith instead of fear, you step into a different reality, one where possibilities expand, doors open, and opportunities appear that you never could have planned for. The reason so many people stay stuck is that they rely too much on their own understanding. They analyze, overthink, and wait for the right time, which never comes. There is no perfect moment to start. There is no scenario where you will have all the answers before you begin. Every great success story starts with a leap of faith. Every breakthrough happens when someone decides to move despite uncertainty. When you operate from fear, you shrink your potential. When you operate from faith, you unlock limitless possibilities. Think about the times in your life when you hesitated because of fear. Maybe it was an opportunity you turned down because you didn't feel ready. Maybe it was a relationship you didn't pursue because you were afraid of rejection. Maybe it was a business idea you didn't act on because you weren't sure if it would work. How many blessings have you missed because fear kept you from moving? Fear is a liar. It tells you that failure is the end, when in reality, failure is just part of the process. It tells you that you're not ready, when in truth, no one is ever fully ready. It tells you to wait, but waiting only leads to regret. When you walk in faith instead of fear, you develop a new way of thinking. Instead of asking, what if I fail? You start asking, what if this works? Instead of focusing on what could go wrong, you focus on what could go right. Instead of seeking comfort, you seek growth. This shift in mindset is what separates those who achieve great things from those who stay stuck in the same place year after year. Faith gives you the courage to act even when you don't have all the answers. It gives you the resilience to keep going when obstacles arise. It gives you the strength to trust that every step forward is leading you towards something greater. Fear is not something you eliminate. It's something you overcome. It will always be present, trying to convince you to stay small. The difference between successful people and those who struggle is not the absence of fear, but their ability to move despite it. Courage is not the absence of fear. It is the decision that fear will not control your life. Every time you push through fear, you weaken its hold on you. Every time you take action in faith, you build momentum. Each step forward makes the next step easier. The key to overcoming fear is taking action before you feel ready. Most people wait until they feel confident before they start. But confidence doesn't come first. Action does. The moment you start moving, your confidence grows. The more you step into the unknown, the more comfortable you become with uncertainty. Success is not about having all the answers. It's about having the faith to take the first step. Once you do, the path unfolds in ways you never imagined.
Fear makes everything seem bigger than it is. It magnifies problems, exaggerates risks, and paralyzes you with overthinking. But when you step into action, you realize that most of what you were afraid of was just an illusion. The challenges you worried about turn out to be manageable. The obstacles you feared become stepping stones. The failures you dreaded become lessons that shape your success. Fear loses its power the moment you stop listening to it and start moving forward. Faith is not about ignoring reality, it's about seeing beyond it. It's about recognizing that your current circumstances do not define your future. It's about believing that even when things don't go as planned, you are still on the right path. Faith allows you to see opportunities where others see obstacles. It gives you the endurance to keep going when others give up. It turns setbacks into setups for something greater. There will always be moments of doubt. There will always be times when fear tries to creep in. But the question is, will you let fear control you, or will you choose faith? Will you let uncertainty keep you stuck, or will you trust that the path will reveal itself as you move forward? The choice you make in those moments determines the direction of your life. One of the biggest lies fear tells you is that you are not enough, that you are not smart enough, talented enough, experienced enough. But here's the truth. You have everything you need to take the next step. You don't need more validation or more qualifications or more permission. You are already equipped with the gifts, skills, and purpose that will lead you to success. The only thing missing is the decision to act. Fear wants you to believe that staying where you are is safer than stepping into the unknown. But the reality is, staying in the same place is the greatest risk of all. Growth only happens when you move. Opportunities only appear when you take action. Success only comes when you step out in faith. The greatest regrets in life are not the risks we took, but the opportunities we let pass by because we were too afraid to act. If you look at the most successful people in any field, you will see a common pattern. They didn't wait for certainty, they created it through action. They didn't wait for confidence, they built it through movement. They didn't let fear hold them back, they used faith to push forward. Every great achievement started with someone who was willing to move before they saw the whole picture. You don't have to know every step to start moving. You don't have to see the entire journey to take the first step. All you need is the courage to trust that as you walk in faith, the way will become clear. Every action you take in faith weakens the grip of fear. Every step forward builds momentum. The more you trust the process, the more confident you become in your ability to navigate uncertainty. Fear will always try to hold you back, but it only has power if you let it. The moment you decide to act despite fear is the moment you take control of your future. When you walk in faith instead of fear, you become unstoppable. You open the door to opportunities, growth, and success that would have never been possible if you had stayed stuck in hesitation. Fear is a barrier, but faith is the key that unlocks everything you are meant to be. Success is often measured by what we accumulate: money, status, power, material possessions. The world teaches us that the more we have, the more successful we are. But real success is not about what we take, it's about what we give. Those who live only for themselves may achieve temporary wealth or recognition, but true fulfillment comes from impact. The most successful people are not just those who gain the most, but those who serve the most. Serving others is the key to long-term prosperity, not just financially, but in every area of life. When you prioritize contribution over consumption, you activate a powerful law of success that multiplies everything you give. Many people operate with a scarcity mindset, believing that giving means losing. They think that if they give their time, their knowledge, their resources, or their energy, they will have less for themselves. But this is not how the world truly works. The more you give, the more you receive. The more you pour into others, the more doors open for you.
The most prosperous people in any industry understand this principle. They provide massive value before they expect anything in return. They help others succeed, and in doing so, they create opportunities, relationships, and influence that bring success right back to them. Some people hesitate to serve because they believe they don't have enough to give. They wait until they are wealthy, successful, or established before they start contributing. But giving is not about how much you have, it's about your mindset. You don't need millions of dollars to be generous. You don't need a huge platform to make a difference. You can serve with what you have, where you are, right now. You have skills, knowledge, experience, and resources that someone else needs. Every person, no matter where they are in life, has something to offer. The key is to stop focusing on what you lack and start focusing on how you can add value to others. Serving others creates a ripple effect that expands far beyond what you can see. A simple act of kindness, a word of encouragement, a piece of advice, or a connection you make for someone else can change the entire trajectory of their life. And the energy you put into the world always finds its way back to you. People remember those who helped them. They remember those who went the extra mile, who gave without expecting, who genuinely cared. And when opportunities arise, they think of those who invested in them. The relationships you build through service become the foundation for future success. The most powerful leaders in history were not the ones who demanded the most, but the ones who served the most. Leadership is not about authority, it's about influence. And influence is earned through service. People follow those who inspire them, who empower them, who help them grow. If you want to rise in any field, focus on elevating others. When you make others better, you automatically rise with them. When you solve problems for others, you create value. When you put people first, success follows naturally. Serving is not just about what you do for others, it also transforms you. When you shift from a mindset of getting to a mindset of giving, you become more fulfilled, you experience a deeper sense of purpose. You become more grateful, more connected, and more motivated. Your work takes on a new level of meaning because it's no longer just about what you can achieve, but about the impact you can make. This shift changes how you approach everything. Business, relationships, personal growth. It makes you more resourceful, more creative, and more open to possibilities. Giving also creates abundance. When you help others succeed, you attract success. When you share your knowledge, you grow in wisdom. When you mentor others, you reinforce your own lessons. When you give generously, people want to support you in return. This is why some of the wealthiest people in the world are also the most philanthropic. They understand that giving is not a loss, it's an investment. It multiplies, expands, and creates new opportunities in ways that taking never could. Many people hold back from serving because they expect immediate rewards. They think, what's in it for me? But the true power of giving is that the rewards don't always come instantly, and they don't always come from the places you expect. Sometimes the benefits of serving don't show up until years later in ways you never anticipated. A person you helped years ago suddenly introduces you to a life-changing opportunity. A relationship you built through generosity opens a door you never saw coming. The seeds you plant today through service grow into a harvest that sustains you for a lifetime. Some people assume that serving means sacrificing success. They believe that if they focus on others, they won't have time to build their own dreams. But the opposite is true. When you serve, you expand your network, strengthen your influence, and position yourself as someone who adds value. The best businesses, the strongest brands, and the most influential people are those who focus on solving problems, meeting needs, and making a difference. Success follows those who serve.
The people who struggle the most are often the ones who focus only on themselves. They operate from a mindset of scarcity, fearing that helping others will take away from their own success. But this approach limits them. It keeps them isolated, disconnected, and unfulfilled. They may achieve short-term gains, but they miss out on the deeper rewards that come from creating value for others. On the other hand, those who give freely build relationships that open doors, create goodwill that attracts opportunities, and develop a reputation that draws success toward them. Some of the greatest success stories in history come from people who built their legacy on service. They didn't just focus on making money. They focused on making an impact. And because they did, they achieved more wealth, influence, and fulfillment than they ever could have by focusing solely on themselves. The most successful entrepreneurs solve problems for millions of people. The most respected leaders empower those around them. The most beloved individuals give without expectation, and in doing so, they receive more than they ever imagined. The principle of serving first and prospering later is not just about business. It applies to every area of life. In relationships, the more you give love, support, and encouragement, the stronger your connections become. In personal growth, the more you teach and mentor others, the more you reinforce your own learning. In health and well-being, the more you contribute to the well-being of others, the more positive energy flows back into your own life. The act of giving is not a one-way street. It is a cycle that continuously brings back blessings, opportunities, and success. Most people underestimate the power of small acts of service. They think that making a difference requires grand gestures or massive resources, but true service is found in the little things. The way you treat people, the way you show up, the way you contribute even when no one is watching. A simple act of kindness, a piece of advice, a willingness to help can create a chain reaction that leads to incredible outcomes. When you make serving others a habit, you begin to see opportunities everywhere. You start to recognize ways to add value in every interaction. You become someone who people trust, respect, and want to be around. Giving is not just about charity. It's about contribution. It's about using your gifts, talents, and resources to make the world better. It's about shifting from a mindset of competition to a mindset of collaboration. It's about recognizing that success is not a limited resource. There is enough for everyone, and by helping others win, you win too. The most successful people understand that the secret to long-term success is not in taking, but in giving. They know that prosperity is the natural result of creating value for others. They know that service is the foundation of influence, impact, and lasting success. Most people go through life without a clear sense of direction. They wake up every day, go through their routines, handle their responsibilities, and react to whatever life throws at them. They operate in survival mode, moving from one task to the next without a deeper sense of purpose. But success is not random. It doesn't happen by accident. It is the result of clear intention, focused effort, and a strong connection to something greater than yourself. If you don't know where you're going, you will drift. And drifting leads to frustration, stagnation, and missed opportunities. The key to achieving anything significant in life is to align your goals with a purpose that is bigger than you. Purpose gives meaning to your actions. It fuels you when obstacles arise. It keeps you moving forward when things get difficult. Without a strong sense of purpose, even the most ambitious goals can feel empty. People chase wealth, status, and success, but when they achieve it without purpose, they still feel unfulfilled. That's because true success is not just about what you accomplish, it's about why you do it. It's about knowing that your work, your efforts, and your achievements contribute to something meaningful. The most successful people are not just focused on personal gain. They are driven by a mission, a vision, and a cause that extends beyond themselves.
One of the biggest challenges people face is figuring out their purpose. Many believe that purpose is something they have to find, as if it is hidden somewhere waiting to be discovered. But purpose is not something you find. It is something you create. It is something you choose. It is a combination of your gifts, your passions, your experiences, and your values. It is the unique way that you are meant to contribute to the world. It is the impact that only you can make. You don't have to wait for a lightning bolt of inspiration to strike. You simply have to start asking yourself the right questions. What are you passionate about? What are you naturally good at? What problems in the world do you care about solving? What kind of legacy do you want to leave behind? These questions help you uncover what truly drives you. Too many people spend their lives chasing things that don't actually matter to them. They pursue careers they don't enjoy, follow paths that others expect them to take, and make decisions based on fear instead of passion. They ignore the voice inside them that is calling them to something greater. When you don't listen to that voice, you end up living a life that feels unfulfilling, no matter how much success you achieve. Aligning your goals with a greater purpose shifts everything. It gives you clarity. It helps you make decisions faster because you have a guiding principle that directs your actions. It gives you the courage to take risks because you know you are working towards something meaningful. It helps you push through challenges because you are driven by something bigger than temporary comfort or convenience. When you have a strong purpose, you no longer need external motivation to keep going. You wake up every day with a sense of urgency and excitement because you know that what you are doing matters. Success without purpose is exhausting. It leads to burnout because you are constantly chasing external rewards that never truly satisfy you. But success with purpose is energizing. It makes you feel alive. It fills you with enthusiasm because every step forward feels meaningful. Purpose transforms hard work from a chore into a mission. It makes challenges feel like stepping stones instead of roadblocks. It turns obstacles into lessons that shape you instead of burdens that break you. Many people struggle with self-doubt when it comes to pursuing their purpose. They think, who am I to do this? They compare themselves to others who are more experienced, more accomplished, or more well-known. They let fear keep them from stepping into their calling. But the truth is, purpose is not about being the best. It's not about waiting until you have everything figured out. It's about showing up every day and making a difference in the way only you can. You don't have to be perfect to have a purpose. You just have to be willing to take action. Another mistake people make is thinking that their purpose has to be some grand, world-changing mission. They believe that if they're not starting a nonprofit, curing diseases, or leading a revolution, then their purpose doesn't matter. But purpose is not about scale. It's about impact. You don't have to change the whole world to live a life of purpose. You just have to change the world around you. A teacher who inspires their students is living with purpose. A business owner who provides jobs and supports their community is living with purpose. A parent who raises their children with love and wisdom is living with purpose. Purpose is not about what you do, it's about how and why you do it. When you align your goals with your purpose, success becomes inevitable. It may not come instantly, but every step you take will be moving you in the right direction. You will attract the right opportunities, the right people, and the right circumstances. You will develop a resilience that allows you to keep going when others give up. You will no longer feel like you're wandering through life without direction because every action you take will be aligned with something meaningful. Living with purpose also changes how you handle failure. Instead of seeing failure as a sign to quit, you see it as a lesson that shapes you. You understand that setbacks are not the end of the road, they are part of the process. When you are driven by purpose,
Failure does not shake you because you know that your mission is bigger than any single obstacle. You see challenges as opportunities to grow instead of reasons to give up. This mindset is what separates those who achieve great things from those who remain stuck. One of the biggest advantages of having a clear purpose is that it eliminates distractions. In today's world, there are endless things competing for your attention. Social media, entertainment, and other people's opinions can pull you in 100 different directions. Without a strong purpose, it's easy to get caught up in things that don't actually move you forward. But when you know your purpose, you have a filter for what deserves your time and energy. You stop saying yes to things that don't align with your mission. You stop wasting time on things that don't matter. You become laser focused on what truly counts. A strong purpose also makes you more influential. People are naturally drawn to those who are passionate about what they do. When you live with purpose, you inspire others to do the same. You become a leader, not because of a title, but because of the way you live. Your energy becomes contagious. Your commitment becomes a magnet that attracts opportunities, relationships, and success. People want to follow those who have a clear vision and a strong sense of direction. When you embody purpose, you become someone who others look to for guidance, motivation, and inspiration. Some people think they don't have time to pursue their purpose because they are too busy surviving. They are caught up in paying bills, handling responsibilities, and managing daily stress. But the reality is, not pursuing your purpose is what keeps you stuck in survival mode. When you live without purpose, life feels like a struggle. But when you align your actions with a deeper mission, you find new energy, new motivation, and new solutions that you never saw before. Purpose doesn't make life easier, but it makes it more meaningful. It gives you the strength to push through the struggles instead of being defeated by them. No matter where you are in life, it is never too late to align your goals with your purpose. You don't need anyone's permission to start living a life that matters. You don't have to wait until you have more money, more experience, or more confidence. You can start right now, where you are, with what you have. Every step you take in the direction of your purpose moves you closer to the life you were meant to live. Every action you take with intention creates momentum that leads to success. The only thing standing between you and a life of purpose is the decision to start. Faith and action must go hand in hand. Too many people rely solely on one or the other. Some people pray for success, but never take the necessary steps to make it happen. Others work tirelessly, but never seek guidance, never align themselves with a higher purpose, and never trust in something greater than themselves. Both approaches lead to frustration. Faith without action is wishful thinking. Action without faith is exhausting and directionless. The most successful people understand that they must combine both, having a deep belief in what is possible while also doing the hard work required to achieve it. Faith gives you the vision, the courage, and the resilience to move forward even when circumstances seem impossible. It allows you to step into opportunities that seem beyond your reach. It keeps you strong when you face setbacks. But faith alone is not enough. You must also act. You must move toward your goals with discipline, strategy, and persistence. Many people pray for success, but then sit back and wait for it to come to them. They hope for breakthroughs, but never step outside their comfort zones. They wish for better circumstances, but refuse to take responsibility for creating them. Faith is powerful, but it is not a substitute for action. It is a force that must fuel your efforts, not replace them. At the same time, action without faith is equally dangerous. Some people grind every day, pushing themselves to the limit, but they lack belief in something greater than themselves. They think everything depends on their own strength, and as a result, they carry the weight of the world on their shoulders. They experience constant stress, anxiety, and burnout. They may achieve external success, but inside,
they feel empty. They are always chasing, never satisfied, always moving but never feeling at peace. That is what happens when action is disconnected from faith. Faith brings peace, clarity, and a sense of purpose. It reminds you that you are not alone in your journey. It allows you to trust the process, to remain patient, and to keep going even when you don't immediately see results. One of the biggest mistakes people make is thinking that faith means waiting. They believe that if they just pray hard enough, the right opportunity will fall into their lap. But faith is not passive. It is active. It requires movement. It requires stepping out even when you don't have all the answers. It requires putting in the effort, taking risks, and trusting that as you move forward, the right doors will open. Too many people sit on the sidelines, waiting for the perfect moment, waiting for the right conditions, waiting until they feel completely ready. But the truth is, you will never feel 100% ready. You will never have all the answers in advance. You have to take the first step and trust that the rest of the path will be revealed as you go. Faith is about believing in what you cannot see, but action is about making it a reality. You have to work as if everything depends on you, while believing that everything depends on something greater than you. That balance creates unstoppable momentum. It removes fear, because you know that even if things don't go exactly as planned, you are being guided. It eliminates doubt because you are not relying on your own strength alone. It gives you endurance because you know that setbacks are temporary and that as long as you keep moving, you will reach your destination. Another reason people hesitate to take action is fear. They fear failure, rejection, judgment, and uncertainty. They let doubt hold them back. But true faith eliminates fear. It replaces doubt with confidence. It reminds you that you are capable, that you are being guided, that you have everything you need to succeed. The only way to overcome fear is to act despite it. The more you take action, the more your confidence grows. Every step forward strengthens your belief in what is possible. Every challenge you overcome reinforces your faith. Faith also teaches patience. In a world obsessed with instant results, many people give up too soon. They try something for a few weeks, don't see immediate success, and assume it's not working. But real success takes time. Seeds don't grow into trees overnight. Every step you take, every effort you make is planting something that will grow in its own time. This is why faith is so important. It keeps you committed even when results are not yet visible. It allows you to trust the process, to keep showing up, to keep putting in the work even when it feels like nothing is happening. At the same time, faith without action is an excuse. Some people use faith as a way to avoid responsibility. They tell themselves that if something is meant to happen, it will happen on its own. But that is not how life works. Faith requires you to move. If you want a better career, you have to develop new skills. Put yourself out there and take risks. If you want better relationships, you have to invest in people, communicate, and give before you expect to receive. If you want to build a business, you have to take bold steps, learn from failure, and continuously improve. Faith does not exempt you from effort. It empowers you to take bigger, bolder action. Some of the most successful people in the world are those who live by this principle. They are deeply committed to their beliefs, but they also work harder than anyone else. They don't just sit back and wait for things to happen. They create their own opportunities. They combine prayer with preparation, belief with boldness, and trust with tenacity. That combination is what leads to extraordinary success. Faith also changes how you handle setbacks. Without faith, failure feels final. It feels like proof that you are not good enough, not smart enough, or not capable. But with faith, failure becomes a lesson. It becomes a stepping stone instead of a roadblock. It becomes a necessary part of the journey instead of the end of the road.
When you have faith, you understand that setbacks are temporary. They are just challenges meant to strengthen you, to teach you, and to prepare you for greater things. That mindset keeps you from quitting when things get tough. It allows you to push through obstacles with confidence, knowing that every struggle is making you stronger. Another critical aspect of faith-driven action is persistence. Most people give up too early. They start something, hit a challenge, and assume it wasn't meant to be. But anything worth achieving requires perseverance. Success does not come to those who quit at the first sign of difficulty. It comes to those who stay committed, who keep going even when progress is slow, who continue taking action even when they don't feel motivated. This is where faith plays a crucial role. Faith reminds you why you started. It gives you the inner strength to keep pushing forward. It helps you stay focused on the bigger picture instead of getting discouraged by temporary struggles. Another thing that stops people from taking action is waiting for everything to be perfect. They want to have all the answers before they start. They want to feel 100% ready before they take the first step. But perfectionism is just another form of fear. It keeps you stuck. It gives you an excuse to delay. The reality is you will never have all the answers before you begin. You will never feel completely ready. The only way to gain clarity is to take action. The only way to get better is to start. The only way to build confidence is through experience. Faith-driven action requires boldness. It requires making decisions with conviction, moving forward with confidence, and trusting that you are being led in the right direction. It means stepping out even when the path is unclear. It means believing that even when things don't go as planned, they are still working in your favor. It means refusing to let fear, doubt, or setbacks hold you back. When you live this way, combining faith with relentless action, you become unstoppable. You develop a level of resilience, focus, and determination that few people have. You stop making excuses. You stop waiting. You take control of your future, knowing that as long as you keep moving forward, success is inevitable.